Bueno, buenos días a todos. Gracias por haber venido. Aunque hace un día muy feo, pero se agradece que estéis aquí y esperemos que podáis disfrutar. Bueno, yo paso a presentar a Kamil Goungor, no sé pronunciarlo bien. Yo llevo tarjetas de consejo porque Chuso además es tesorero de nuestra asociación. Tomad estas tarjetas, por favor. Él tiene 35 años, es polaco, pero nació y vivió en que estudió periodismo y comunicación. Y en el 2014 inauguró o cofundó la Intervenían, que es la única y primera organización de vida independiente de Grecia. Y ahora mismo este año es la primera vez. Desde el 2018, como he dicho antes, trabaja para la Red Europea de Vida Independiente como responsable de apoyo a política y movimiento. Y en el otoño del 2022 representó a la Red Europea de Jóvenes de Enil en el Comité de Jóvenes del Foro Europeo de Discapacidad y es presidente del foro. También estuvo en el Comité de Jóvenes de Alianza Internacional de Discapacidad. Bueno, yo a Kamil personalmente no lo conocía. Yo estuve trabajando en la Red Europea de Vida Independiente y estuve en contacto con Mamen, que es la otra ponente que nos hablará por escrito. La unión es de Kamil, que él es el único bloguero de viajes con diversidad funcional en Grecia. Porque por lo poco que conozco de él, es un activista nato. ¿Mi móvil? Está aquí, está en la diadema. Ahí está la petaca está ahí. Que se está oyendo. Le doy el paso a Kamil. No, el técnico te escucha. Gracias, Mamen. Can you hear me? Okay. The translation is working, I guess? Sí, ¿no? Okay, so whoever needs translation, you have. Okay. Perfect. So should I stop every time or? El proyecto. No, I'm asking the translator. No, I think it would be possible to make simultaneous translation, which is what they would like, so we don't waste much time. But Okay. Una casa en la que sea Okay. If anything, you stop mensaje me. incluso para la gente mayor, la gente que tiene reducida So, la capacidad. yeah, I speak a little bit of Spanish, but not much. So I will do it in English. así que voy a hacer la presentación en inglés. Yeah, I want to thank you first of all for the invitation En primer lugar, muchísimas gracias por su invitación and for organizing everything. a todos los organizadores. It's a pleasure to be here in Valencia, Un placer estar aquí en Valencia, a place that we have a big connection with our organization, as you know from our history. un lugar con el que tenemos mucha conexión en nuestra organización, como ustedes saben por nuestra historia.
So, you know, it has also this double meaning for us to be here. Por lo tanto, para nosotros un doble significado estar aquí hoy. Today, my name is Kamil Goungor, of course, and I'm representing the European Network on Independent Living. And today we'll speak together with Jamie Bolling, who is joining online. Oh, María Ángeles. Ya, pero quitamos todo, ¿eh? Si ya no... Yeah, and Jamie is our co-chair of Enil, of our European network, and president of the director, of the Independent Living Institute in Sweden, Stockholm. Yeah, yes. So I prepared a few slides for you. Jamie did as well, so we will switch at some point. Yeah, and even though we have quite a few slides, I will not stay on all of them, but I wanted to include them for you to use in the later. Yeah. And we will see together a few things from Europe, and you know how personal assistance and all the system work in different cases, and see some challenges. But an important point is to say that even though we will present some things, keep in mind that this stuff always change. So the data we have for something may be different in like, you know, every a few weeks, or because, you know, there are new legislation and everything. Okay, so we can go to the next slide. Yeah, this is just very quick about the European network. I will not say much of that. We are disabled people organizations. Organización para las personas con diversidad funcional. Yeah, we are based, you know, led by disabled people, of course, and it's based in Brussels. Our office is in Brussels. Tenemos las oficinas principales en Bruselas, somos un grupo de gente y trabajamos desde allí. Some of the staff work from Brussels, some work from different countries, like I am working remotely from Greece. Y hay gente que trabajamos de forma remota, como yo, que trabajo desde Grecia. And we have members in all Europe, of course, and even out of Europe, and of course also in Spain. Y tenemos miembros en toda Europa, también, desde luego, en España. So, yeah, and on the slide you can see also some of our values and the areas of work, and of course personal assistance is on the top, is one of the key pillars of our work. Vale, y en la diapositiva pueden ver los valores, las áreas en las que trabajamos y desde luego la asistencia personal es nuestro valor fundamental, en lo que más trabajamos. Okay, we will go to the next slide, please. This is just this photo, which I always like to use in my presentation. It's from a big conference we have every 2 years in Brussels. Esta foto siempre quiero ponerla en mis presentaciones. Es de una conferencia que mantenemos cada 2 años en Bruselas. Yeah, you see a woman from Belgium, a disabled woman, holding a placard saying, "I need more personal assistant budget, so my mother could help more with the refugee camp." Y tenemos a esta señora que lleva un cartel que dice: necesito un más presupuesto de asistencia para que mi madre pueda ayudar más en el campo de refugiados. So with this message, she shows to everyone that we disabled people, you know, when they are active, we contribute to society in many different levels and are interested about society in all aspects and not only about ourselves. Y claro, esto demuestra a la gente que nosotros, los que tenemos diversidad, contribuimos a la sociedad de muchas maneras y a muchos niveles. Y no solo trabajamos y nos manifestamos por nosotros mismos. And you know, we do this conference every 2 years. The next one will be next year. You are invited. And the highlight of this event is
the big march we do in the streets of Brussels, out of the European Commission, Parliament, and stuff like that, and shouting, about our rights. And, this is very nice experience. Y esta conferencia la hacemos cada 2 años en Bruselas. Es muy importante que hacemos una manifestación por las calles de Bruselas que pasa por delante de la Comisión Europea, del Parlamento, de todo, y defendemos de esta forma nuestros derechos. Es un evento fantástico. Okay, we'll go to the next slide, please. So this is just, I will not read all stuff because of time, and because I'm sure most of you know everything about it. I just wanted to include it in case it's useful for your work in the future. So it's the definition our organization have for the personal assistant. Vale, en esta diapositiva veis algo que seguramente ya estáis muy familiarizados, que es la definición de nuestra organización sobre lo que es la asistencia personal. No la voy a leer, pero quería incluirla para futura referencia por si lo necesitáis como material. Yeah, my presentation will be available, of course, to everyone. Y desde luego haré que mi presentación esté disponible para cualquiera que la necesite. And already from the definition, it's possible for people to see some of the things, essential for a good personal assistant. Y aquí en la definición ya vemos en negrita algunas de las cuestiones súper importantes para lo que es una buena asistencia personal. Okay, we'll go to the next slide. Siguiente. And of course, everything we do in our work is based on the CRPD, the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Y desde luego todo lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo está basado en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Especially, of course, the Article 19, and which clearly also mentions our right to personal assistant. Y especialmente en el artículo 19, que menciona de forma específica el derecho a la asistencia personal. Okay, we'll go to the next slide. So yeah, and the UNCRPD committee, sometimes they analyze some of the articles more because, the articles themselves in the convention are not very long. So, you don't have many details. So for that reason, the CRPD committee create these general comments, bigger documents that explain articles. And one of these documents is the general comment number 5, which explain more the Article 19. And among other things, it describes more details about what it is correct personal assistance. Muy bien, y como sabéis, en las convenciones, en los artículos hay poco texto, pero entonces hacen unas explicaciones más ampliadas con observaciones generales, como esta, por ejemplo, observación general número 5 del artículo 19 que he mencionado antes, que habla exactamente sobre la vida independiente y la inclusión en la comunidad, y menciona específicamente la asistencia personal. Yeah. So we'll go to the next slide. Again, here, are the different aspects according to the general comment that describe a good personal assistant. Y aquí vemos otros aspectos, como antes en este comentario general, que explican lo que es una buena asistencia personal. Again, I will not read everything. It's more for your information in the future. I am pretty sure that it's also available online in Spanish, so you can find it in your language. Y desde luego no lo voy a leer, está seguro, es para vuestra referencia futura y además está seguro disponible online y seguramente en español. But already you see that it has already some key aspects like that it's individualized support, that it's led by disabled people, it's based on human rights, very important aspects already to describe what is correct personal assistance. Y aquí vemos desde luego algunos aspectos críticos de lo que describe una buena asistencia personal, que está individualizada, que está dirigida por las personas con diversidad funcional, que se basa en los derechos humanos. Yeah, and I'm sorry I'm moving a little bit on the stage now and then, but I need to see, the presentation sometimes. Ya perdonad que me mueva un poco porque es que necesito ver la presentación de vez en cuando como referencia. Yeah. So we go to the next slide. Sigue. Yeah, it's more, in this slide we see even more, aspects of personal assistance, like it's one-on-one relationship and other stuff, and that it be also controlled through supported decision-making, which is very important because it means that also people with intellectual needs or high support needs can have personal assistance, and many people, and especially many politicians, don't know it, or many families don't know it. So it's important to know that, and we will speak later about examples of that.
Muy bien, y aquí vemos un poco más de explicación. Habla, por ejemplo, de la relación uno a uno y otros. Y, por ejemplo, en el apoyo a la toma de decisiones, también a los de necesidades especiales o a los de diversidad intelectual, porque a veces los políticos o incluso las mismas familias no lo saben y tienen que participar en el apoyo en el proceso de toma de decisiones. For example, in my country, in Greece, I mean, I am originally from Poland, but I live in Greece. But in both countries, the general idea very often is, especially from families also, that their children cannot live independently. I mean, if they have intellectual disability or autism or this kind of stuff, so the best solution is institution. But we know that with personal assistance and the right support, they can live in the community like everyone else. Y bueno, yo, por ejemplo, en mi país, en Grecia, yo soy de Polonia, pero vivo en Grecia ahora, y en ambos países, tanto los políticos y desde luego a veces las familias piensan que si tienen hijos con autismo o con diversidad mental no pueden ser independientes y la única solución para ellos es tenerlos institucionalizados, pero nosotros sabemos que con la asistencia personal sí se puede tener vida independiente. Okay, see. So we go to the next slide, and this is like, again, the last part of the general comment with more information. This is about service providers and how should their work be provided. But okay, we go further to the next slide. Esta simple habla un poquito más, da más detalles, habla de los proveedores de servicios, de cómo se van a prestar estos servicios. Siguiente. Yeah. No, I'm okay. No, it's okay. Don't worry. But it's okay, no worries. No, it's okay. Don't worry. Sorry. Okay. So, yeah. So here is the example from YAG, Sweden. Jamie will say more about it. I just wanted, to mention now the name. It's, an example we have for people with high support needs, with intellectual impairments also, who live in the community with support. But we will hear about it later. And, we have the information also on the presentation. Y bueno, esto solamente para nombraros la asociación JAG de Suecia. Jamie os hablará más de ella luego. Es un ejemplo para, por ejemplo, personas con diversidad de grandes necesidades, pero Jamie nos dará más datos. And yeah, we go to the next slide. And this is an example I always like to use, Stephen Hawking. All of you know him. Este ejemplo me gusta usarlo siempre, Stephen Hawking. Todos lo conocemos. When I think that if he was living, for example, in my country, he would be an institution, considered to be a plant, and probably died 20 years before. Si viviera en mi país, Stephen Hawking estaría seguramente institucionalizado, considerado con poco menos que un vegetal, y seguramente se habría muerto hace 20 años. But now in the right environment in the UK, in England, he could be, the scientist we all know, with the right support and the right mentality. So everything is possible if you have the right mentality and the right services. Pero en el entorno en el que se crió, en el Reino Unido, en un entorno adecuado, con el apoyo adecuado, es uno de los mejores científicos. Así que todo es posible si uno cuenta con el apoyo adecuado y el entorno adecuado. Yeah. We'll go to the next slide. Here are some myths. Recently we developed a Mythbuster. Mythbuster is a document with we have 3 Mythbusters so far. And the recent one is about personal assistant. They are documents that we debunk different myths about personal assistant, independent living, depends on the topic of the Mythbuster. Vale, pues esto lo que hemos hecho ha sido reunir una serie de mitos que existen sobre la asistencia personal y, bueno, para desmontarlos realmente. Y aquí veis que hablan de distintos aspectos de mitos que existen sobre la asistencia personal. Okay, cool. Gracias para el ordenador. Okay. So we'll go to the next slide. This in the computer it doesn't change, but okay. So yeah, so here is the so for the previous slide. Sorry, I was a bit fast. Okay, but it's okay. No, the previous slide. Slide. No. This one, yes, thank you. So I mean there are
different myths. For example, about that not everyone can have personal assistant, or that the best option is the families, or that it's not for children, or that they need medical training, personal assistants. So when we explain why all these are not correct and why we believe there are other solutions. Pues aquí vemos diferentes mitos, como he hablado antes, sobre la asistencia personal. Por ejemplo, que no todos pueden recibir asistencia personal, que es mejor que las personas de diversidad estén con las familias, que no es para los niños, que los asistentes personales tienen que saber de medicina. Pues nosotros lo que hacemos es desmontamos todos estos mitos, los estudiamos y los desmontamos. Okay, so now I think that it's best to stop my presentation. So we can go to Jamie to say a few things about the Swedish model, which very often is the role model of personal assistance in Europe. And then we continue with some examples again in my presentation, like Greece, Slovenia, and so on. Vale, pues ahora es el momento de darle la palabra a Jamie, que nos va a hablar del modelo sueco, que el modelo sueco es el modelo ideal europeo. Luego volveremos a mi presentación y os daré otros ejemplos de otros países, de Eslovenia y de otros países, de Grecia. So, Jamie, would you like to continue? I can do that. Okay, Do you hear me? Yes, we do. Okay. And who will share my slides? Do I do that, or does somebody else do that? I think it's better you do it. Or I don't know. Yeah, I think if you can do it, please do. And we will tell you if it's, and we can see you. But then I need to be co-host to do that. We see you now. You see me, and you see my slides. We see you, not your slides. Adoni, we see the slides? Not yet, so I don't know if... In the meantime, good morning, and thank you, Kamil, so far. Buenos días, muchas gracias a todos. Jamie Bolling. Me llamo Jamie Bolling. And I am the director of the Independent Living Institute, and we'll give you the Swedish example. Soy la directora del Instituto de Vida Independiente y os voy a hablar de nuestro caso. How do I do with the slides? Is my question. You need to click the green button on Zoom, I think. And then No, but they need to make me a host or co-host, otherwise I can't share. Can you make Jamie co-host, please? ¿Podéis que sea copresentadora para que tenga capacidad de mover sus diapositivas? Or I sent my presentation yesterday, maybe you have it. Yeah, Jamie, let's see if they can do it, otherwise, yeah, we will probably put it and my assistant will change the slide. Give a second. Otherwise, I can start without the slides. The first one is a quote by Otto saying that we are tired of non-disabled people deciding over our lives. Vale, empezaré mi presentación con una cita de Adolf Ratzka, que puede que conozcáis, que estamos... We want the same freedom and the same responsibilities as others. Vale, estamos hartos de que personas sin diversidad decidan sobre nuestras vidas. Queremos la misma libertad y las mismas responsabilidades que los demás. And when in need of personal assistance, this is something that personal assistance allows us a choice and control over our lives. Y un asistente personal nos permite tener elección y tener el gobierno de nuestras vidas. In 1994, Sweden adopted the legislation LSS, which is a legislation on personal assistance. En 1994 se aprobó en Suecia una ley sobre la asistencia personal. It's not a perfect legislation, as there's only 3 categories of people with disabilities who access personal assistance. En esta legislación se establecieron solo 3 categorías de personas con diversidad que podían acceder a estas asistentes personales. There is a choice for administration, and I'll go through these categories in the administration shortly. La administración decide y ahora les hablaré de las diferentes categorías. Within this, Jamie, sorry? now can you share? Can you try? Just so we see if it works. It doesn't come up for me, no. Probably now you are a co-host, I think.
So when I push it, I don't have the option. I just keep going. Okay. When it comes to LSS, it's a legislation that actually gives 10 different measures, access to measures, which personal assistance is only one. Cuando hablamos de la ley, de esta ley que se llama la LSS, esta ley sueca nos habla de 10 medidas. La asistencia personal es solo una de esas 10 medidas. The others are, for example, if you're blind, to be able to have access to escort service or different housing arrangements. Por ejemplo, otras medidas son como un servicio de acompañamiento, por ejemplo, o el regímenes de vivienda especiales. I won't go through all of them. You can read them later. When it comes to LSS, it's supposed to give you assistance so that you have a good life. Vale, no las voy a leer todas las medidas, las dejo de referencia, pero principalmente quería decirles que cuando se habla de la ley, de la LSS, de lo que se habla es de una asistencia, de una ayuda para tener una buena vida. Which means that you should have your assistance should include all areas of your life, both in the home, education, work, travel, social life, recreation. Por lo tanto, esto significa que la asistencia debe cubrir todas las áreas de la vida, tanto dentro como fuera del hogar, la educación, el trabajo, los viajes, la vida social o el ocio. But that's something we have to be very careful of, because there's a tendency to bring back the medical model and try to divide things. For example, work from living in the home. And there's also, for example, trying to divide the services, saying that going to the toilet is a medical service and not a service for personal assistance. So we still have to keep fighting for independent living even here. Vale, pero claro, hay que tener mucho cuidado porque intentan volver siempre al modelo médico que diferencia las cosas, el trabajo, el hogar, por ejemplo, ir al baño, que se considera un servicio médico. Por lo tanto, incluso aquí, con esta ley tan estupenda, la LSS, tenemos que estar muy atentos. Through the legislation, personal assistance is an individual right. Vale, en la legislación de la asistencia personal se ve como un derecho de la persona. And this means if you're not satisfied with the decision that you receive, you can go to the court and appeal. Esto quiere decir que al verse como derecho individual, si uno no está satisfecho con la asistencia que recibe, puede ir a los tribunales y hacer una apelación a través del tribunal administrativo. Who has the right for personal assistance in Sweden? It's people between the ages of 0 and 65. ¿Quién tiene derecho a la asistencia personal en Suecia? Es personas de 0 a 65 años. It's people who have an intellectual disability or a physical disability. Son personas que tengan tanto diversidad intelectual como física. It also is people who belong to the spectrum of autism. También las personas que pertenecen al espectro autista. Or for adults who have received a brain damage when they were an adult. O los que han sufrido lesiones cerebrales cuando son adultos. For the needs assessment, this is done through an open-ended interview with an assessment tool. Vale, se establecen las necesidades a través de la evaluación con una herramienta de evaluación. And then the needs of assistance are calculated into an average amount of hours. Y entonces se calculan las necesidades en un número medio de horas. Needs are also divided into basic needs and personal needs. También se dividen las necesidades entre necesidades básicas y necesidades personales. Basic needs are self-care, personal hygiene, assistance for eating, for getting dressed, for communication. En cuanto a las necesidades básicas están el autocuidado, la higiene personal, la ayuda con las comidas, para vestirse, desvestirse o para la comunicación con otros. And personal needs are other needs that you have in your life which aren't these basic needs. Y las necesidades personales son todas las necesidades de la vida que no son estas necesidades básicas. For going to school or going to work or whatever it might be.
por ejemplo, ir al colegio, ir al trabajar o a donde se tenga que ir. Something that we've seen is that it's difficult having needs, including all the needs. Sometimes people don't actually go through their life as specifically as they do to get the amount of hours that they really need. Claro, vemos una cosa que hemos visto es que es difícil realmente incluir todas las necesidades que uno tiene en todos los momentos de la vida y que estén todas cubiertas por las horas. In Sweden before, they would do like a general assessment, where today they actually take the clock and they clock how many minutes the hands of an assistant are on the body to judge the basic hours. Antes en Suecia se hacía una evaluación general del tiempo que se necesitaba, pero ahora lo cronometran. Ahora se cronometra realmente, por ejemplo, cuántos minutos hacen falta para determinadas tareas. And the amount of the basic hours is important because it decides if the responsibility is going to be at the state or at the municipality. Y esto es muy importante en Suecia porque la cantidad de tiempo va a determinar si el responsable de prestar esta asistencia es el Estado o es la comunidad, la región donde se vive. The personal assistance is a direct payment, and it is from the tax-funded social insurance system. La asistencia personal es una cantidad de dinero que supone un pago directo de parte de la seguridad social. And each hour is worth a certain amount, which is decided every year by the government. Y hay una cantidad de dinero por hora que la revisa el gobierno anualmente. And in Sweden, this level is about 310 crowns, at least it was last year. I'm not sure this year, which some countries think, oh, that's a lot of money. But in that, it does cover lots of different things, which I'll talk about. En Suecia ahora mismo son 310 coronas. Hay personas que esto es lo que era este año y hay personas que dicen que esto es mucho, pero con este dinero hay que cubrir diversos gastos que ahora os explicaré. And the amount has not increased at the same rate as inflation. Y la cantidad no ha ido aumentando a la misma tasa que la inflación, al mismo ritmo que la inflación. When it comes to state, when it's a responsibility of the state funding, the basic needs have to be 20 hours or more per week. El Estado tiene que pagar cuando las necesidades básicas suponen más de 20 horas a la semana. And if they're less than 20 hours, then it's the municipality that gives you the personal assistance. Y si es de menos de 20 horas a la semana, el responsable de pagar es el municipio. Excuse me, I have to cough. I got a cold yesterday. Disculpen, es que ayer me constipé y tengo un poquito de tos. We have a new, there's a new, what do you call it, evaluation which has been carried out. And if that goes through, then all personal assistance should be the responsibility of the state. And we think that is the best choice. Ahora estamos haciendo una evaluación, quizá una modificación de la ley en la cual quizá el asistente personal dependa directamente del Estado y a nosotros nos parece que esto estaría mejor. Otherwise, you become you live in an arrest in your municipality. For example, I don't dare move from my municipality because I might not get the same amount of personal assistance in the next municipality. Claro, porque si no, la ayuda personal va a depender mucho del municipio y de cada municipio y cada ayuntamiento o cada región, el tipo de ayuda que dé. Yo, por ejemplo, no me atrevo a moverme, a irme a vivir a otro sitio porque no sé si me van a conceder las mismas horas de asistencia personal que tengo ahora. But if the state was responsible for all, then I could move anywhere in Sweden with no problem. Mientras que si el Estado fuera el responsable, podía ir a cualquier sitio de Suecia, no tendría problemas. With the review every year of the amount of money put behind the rate, this hourly rate, the 310 crowns, it means we're very dependent on political commitment. Claro, and who are the politicians?
La cuestión de que dependa la revisión de la cantidad que se da, estas 310 coronas, por ejemplo, por hora, de que se revise anualmente, nos hace depender de los políticos y de su nivel de compromiso. As I said in the beginning, the legislation allows for choice, meaning I can choose to have I get the direct payment, but then I can say I give it back to the city so that the city is the administrator of my personal assistance, or I decide to have my own company, and then I'm the one who does the administration. Entonces, como he dicho antes, yo según la legislación puedo elegir lo que hago. Puedo recibir el pago directo y yo gestiono mi asistencia personal. Puedo renunciar a esto y la ciudad entonces es la que lo gestiona. Se puede decidir. Otherwise, I can choose, which I myself do. I choose an independent living cooperative where they administrate my personal assistance. O puedo vivir en una cooperativa de vida independiente y esta cooperativa es la que gestiona mi asistente personal. But you can also choose a public company if you want. O una empresa pública si uno quiere. As I choose a cooperative, I feel like I have more choice and more control. Yo he elegido una cooperativa porque me da la impresión de tener más libertad de elección y más control. Because I'm the one who puts the ad in the newspaper, I'm the one who does the interviews, I'm the one who decides what the amount of salary is going to be. I decide who it is going to work for me, when they're going to work for me, what they're going to do, and where we're going to be. Pero yo prefiero esta independencia porque yo pongo mi propio anuncio en el periódico, hago las entrevistas, decido el salario, decido a quién contrato, cuándo va a estar conmigo, qué hacemos y cómo lo hacemos. And sometimes that's a lot of work, but it gives me the choice, so I'm glad that I have that possibility. Y a veces es mucho trabajo, pero esto me ofrece una elección y a mí me gusta tener esta posibilidad. When it comes to steel, the cooperative, they have to pay the salary, they have to pay the vacation hours, they have to keep track of the vacation hours and the payment of the salary. They also provide certain training for both myself when it comes to I have to know the legislations so that I respect the legislations, but they also have some basic training which I agree on for the personal assistance. Y también, bueno, al estar en la cooperativa, por ejemplo, ellos hacen los cálculos de la paga salarial, de las vacaciones y ofrecen formación tanto para los dos, tanto para el asistente personal como para mí misma. Para mí misma, por ejemplo, me enseñan legislación y hacen también una formación para el asistente personal. With time, there's been more obligations of control from the government, so they would be the one who communicates the control. So we have to fill in different kind of surveys during the year that then are given to the government, saying that our assistance is good or bad or whatever it is. Claro, con el tiempo el Estado va a ejercer más control si ellos son los que están dando las ayudas y harán una serie de encuestas anuales en las cuales explicarán si lo que estamos haciendo, pues si está bien, no está bien, cómo funciona, etcétera. The development of the work leaders, it's one, training to become a leader because you're the manager of your personal assistants. Bueno, ahí tiene que haber también una formación como líderes de trabajo, porque si uno es el que contrata, es el que va a tener que gestionar al asistente personal y tiene que saber cómo hacerlo. As I said, it's also learning about the Swedish legislation, but even the European directives. Pues como he dicho antes, hay que aprender, por ejemplo, la legislación sueca de empleo, pero también las directivas europeas. Learning how to do a recruitment process. Ver cómo se hace un proceso de contratación. Learning how to plan and do the schedules. Hacer un planning de los tiempos y de los horarios. But also working on how to be a leader, the relationship between you as the manager and your employees. Pero también cómo ser un líder, ¿no? Que uno va a ser el gestor, el gerente de un empleado. ¿Y cómo hacer esto? As Kamil said, there is an organization called YOG. It's a sister organization to STEEL. It's also a cooperative. Tenemos, como ha dicho Kamil, tenemos una organización que se llama YAG, que es otra organización que también trabaja con nosotros, con la IL.
And they developed what they call the YOG model. Y tiene un modelo que lo llaman el modelo YAG. And that's because all of the people who get personal assistance, and it's more than 400 persons within that cooperative, all of them have an intellectual disability. Y todos los que tienen asistencia personal de esta cooperativa de la YAG, que son más de 400, todos tienen diversidad intelectual. Which means in the morning, if the personal assistant didn't come, maybe I can pick up the phone if my assistant writes at 7 in the morning and said, I'm not coming today and I'm lying in bed, I can pick up the phone and try to get somebody else who can come. But they can't do that. So there has to be somebody that they call the service garant, the person who makes sure that the personal assistants did report to the job. Vale, y claro, lo que pasa con ellos es que, por ejemplo, yo por las mañanas, si mi asistente personal no viene, puedo llamar por teléfono y ver si alguien más viene y me ayuda a levantarme, pero estas personas no pueden. Por lo tanto, necesitan una especie como de encargado de los asistentes personales que se asegura de que los asistentes personales van a trabajar todos los días. And that means that people with intellectual disabilities, even severe and multiple disabilities, can live at home in their own apartments. Y esto significa que las personas con diversidad intelectual, incluso con diversidad intelectual grave, pueden vivir independientemente en apartamentos. I think I will stop there. There's different things we could continue, but you can always ask questions as well. Bueno, lo voy a dejar aquí. Hay quizá cosas que les puedan interesar, pero siempre pueden hacer luego, podemos hacer preguntas luego. Okay. So, thank you, Jamie. I will continue a bit more. Muchas gracias, Jamie. Voy a seguir. Sorry? I have this question for Jamie. Okay. Yeah, Jamie, Mamen suggests, so maybe we don't bother you to stay the whole time. If there are questions for you now, maybe we can ask you now and then I continue. What do you think? Yeah. So are there any questions for Jamie at the moment? ¿Alguna pregunta de qué queráis hacerle a Jamie? Porque así, si le hacemos las preguntas, pues Jamie se puede retirar. Otherwise, you can always send me questions and I'll answer them by email. O podéis mandarme si queréis las preguntas por email, lo que queráis. I see there are like probably 2 or something. Las actividades básicas de la vida diaria se cronometra el tiempo. Is the translator listening to that? Sorry, I couldn't hear that. Do you want me to translate the questions into English? Yeah, if possible, yes. Yes, of course, but it's only, sorry, could you repeat the question? Can you? Is your microphone working? Que las actividades básicas de la vida diaria, ella ha dicho que se cronometran por tiempo. Yes, she would like to know if every activity in your daily life, you said that you are clocking them, you are getting how much, for the personal assistance, how much time you need, how much minutes you need per activity. Is that right? How do you say? It depends a lot on your relationship and how you ask your questions with the person who is your negotiation process with your social worker. There are people who have what you say 24 hours around the clock, 7 days a week assistance because they get help the whole day and even at the night. Somebody like myself, where I don't have 24 hours around the clock, I don't have as high needs, then we go through every single need that I have, and then they'll say, oh, but you don't need that, and I'll say, yes, but I do need that. And if you don't agree, then you can go to the court, as I said before. And I did have to go to the court one time to get access to my personal assistance. And they do clock, which they'll say, okay, a toilet, going to the toilet is only 2 minutes to take off the clothes and 2 minutes to put on the clothes.
but you're sitting there for 5 minutes or 10 minutes. What happens at those times? So it can be difficult. It's becoming more and more difficult in Sweden, where people are trying to save money. So it's not as easy to administrate your personal assistant. Sí. Sí que se hacen mediciones, pero es como la relevancia de las preguntas que uno hace y de con la trabajadora social el tipo de relación que tenga. Es como una negociación, porque hay de todo. Por ejemplo, hay personas a las que sí que les dan asistencia día y noche 24/7. Yo, por ejemplo, no. Yo tengo unas necesidades menores de horas. A mí me han asignado menos horas. Hubo una vez que tuve que reclamar y que ir al tribunal para reclamar porque no estaba de acuerdo con lo que me dijeron, porque a lo mejor están cronometrando y dicen, vale, ir al baño 2 minutos, vestirse 2 minutos, desvestirse 2 minutos, pero a lo mejor uno le cuestan 4 o 5 minutos, ¿no? La cuestión es que las cosas se están poniendo un poco difíciles ahora porque como se quiere ahorrar por parte de los gobiernos, está un poquito más difícil. Bueno, aquí en España es muy similar a lo que tú has dicho, pero tampoco he entendido bien. Solo dan desde los 3 a los 65. So, yes, we have a similar situation here in Spain, but if I understood it right, the assistance is only from 0 to 65 years old. Is that right? Yes, it is. If you're 66 and you have a stroke, it's too bad. You will probably get home help, but not personal assistance. Sí, es así. Esto lamentablemente es cierto. Si uno tiene 65 años y tiene un problema grave que le da un stroke, un ictus o algo, no le van a dar un asistente personal. But if you had your assistance before 65, you keep it. I'm 68 years old and I keep my personal assistant. Pero si a uno le han asignado un asistente personal antes de los 65, uno lo mantiene. Yo tengo ahora 68 y tengo a mi asistente personal. O sea que si lo han asignado antes, se mantiene. But if my needs become more, I don't get more assistance. Como aquí, como en España. Claro, it's like in Spain, it's similar situation in Spain. Y ella decía que, pero si las necesidades aumentan, es difícil que te aumenten las horas. ¿Podrías explicar un poquito más cómo es o qué tipo de contrato laboral es el contrato directo? Could you give us some details about this direct contract that you do to hire your PAs? What kind of contract do you have? It's a working contract. It's a contract where, in the case of myself, I need to sign it. The personal assistant needs to sign it, as well as the cooperative needs to sign it. In the contract, you would have all the details of the person, but you would also decide what kind of, how do you say, there's different types of contracts, meaning you can have somebody who's going to be employed permanently, or you can have somebody who's, how do you say, working, that you can call on, somebody who comes on call. That would be two different kinds of levels of the contract. In the contract, you would write how many hours the person's going to work and what the salary is going to be. So it's an employment contract which is accepted by the work employment unions in Sweden. Bueno, lo que se trata es un trabajo es un contrato de trabajo, es un contrato de trabajo aceptado por los sindicatos. En mi caso, por ejemplo, como también tengo la cooperativa participa, firman tanto la asistente personal como la cooperativa. En el contrato se encuentran los detalles. Hay distintos tipos de contratos. Puede ser contrato fijo indefinido, puede ser por servicios. Son contratos de trabajo que tienen que estar aprobados y que tienen que ser conforme a ley y conforme a los acuerdos sindicales. Vale, pero de persona individual a persona individual podéis contratar. So she's asking, can you as an individual person hire another individual person?
Yes, I could if I had my own company. Sí, si tuviera mi propia empresa podría hacerlo. But I don't want to. Aquí en España podemos contratar dándonos de alta de empleadoras, pero no siendo una empresa. ¿Vale? Entonces, lo que pasa es que la categoría laboral de la persona contratada es diferente. Por eso te lo preguntaba. Si la asistencia personal en tu país es una categoría laboral que aquí en España no lo es. Well, what I wanted to tell you, yes, it's similar like in Spain. For instance, I can hire an assistant if I register myself as a person who can hire other people. I don't need to be a company. I can just go to the government and be in a registry in which I can hire other people. What I wanted to ask you is because the assistant is not a work category, a specific work category. I just wanted to know if in Sweden the personal assistant is a work category. Yeah, I mean, I don't know. I don't think we have categories as the way that you do, but just it would be a profession. It's a job. It's a job which is recognized. Yes. Sí, no creo que nosotros tengamos exactamente la misma división de categorías laborales que tiene vuestro sistema, pero desde luego lo que se están contemplados son como unos trabajadores profesionales, los asistentes personales. Thank you. You're welcome. It's good to hear some voices I recognize. Gracias, da gusto oír voces que conozco. Is there any other question? Like I saw a gentleman earlier. Yes? ¿Alguna otra pregunta? Okay, yes, please go on. Sí. Hola. Hola. Buen día a todos y todas. Hablaré en castellano. A ver, en primer lugar, voy a ser soy Emil García, actualmente coordinador de la plataforma de diversidad funcional de la Comunidad Valenciana. Activista social desde hace 14 años por la lucha de los derechos de las personas con diversidad. En primer lugar, felicitar a las tres entidades y a las ponencias por todo lo que estamos aprendiendo hoy y el gran trabajo que hacen con la asistencia personal, que lo hacen posible. Quería hacer tres preguntas. One second, I translate. Un momento, por favor, traduzco. Buenos días a todos. Good morning, everyone. My name is Emilio Garcia. I'm the coordinator of one of the platforms. I have been an activist for 14 years now. First of all, I would like to say thank you and congratulate the organizers and the speakers because we are learning a lot here today. Gracias. Voy, traduzco. So first of all, I wanted to ask you about the data, the number of personal assistants in Sweden, if there is a waiting list, and how much do you have to wait till you get your personal assistant? That would be my first question. Perdona, Emilio, ¿quieres que conteste a esta pregunta o quieres hacer todas las preguntas seguidas? What would you prefer? Jamie, would you prefer to answer to the different questions one by one, or do you prefer Emilio to ask all of them? Probably good to answer one by one. Vale, Emilio, si le parece, contesta una a una. That's great. Thank you, Jamie. So the question was data. A waiting list, yeah. There's no such waiting list in Sweden, but you have to, you apply. You start by applying to your social worker in your city, and if they see that you have these 20 hours plus basic needs, you'll then meet a social worker at the National Insurance Agency, and people do that all the time. You do that when you see that you have the need. You might get sick today, you might be born today with a disability, and your parents would do that. And then it takes maybe
a month for the people, or for the authorities to decide, and then they'll give you your solution, yes or no. If it's no, then you could go to the court, and that could take up to 2 years. Right now, they're becoming more and more strict, so there's less people actually accessing personal assistance, but there's no waiting list. Vale, no hay lista de espera en ningún caso. Lo que se hace es se solicita a la trabajadora social, ya sea si uno, por ejemplo, si nace un niño con diversidad, lo solicitan los padres, si uno tiene un accidente lo solicita por sí mismo y entonces se solicita a la trabajadora social regional. Pero si, como hemos hablado antes, las necesidades eran de más de 20 horas, hay que solicitarlo a nivel no regional, sino nacional, al trabajador social nacional. Entonces, el Gobierno tiene, la Administración tarda un mes más o menos en decidir si a uno le corresponde o no le corresponde, cada vez son más estrictos. Si uno no está de acuerdo porque le dicen que no le corresponde, puede ir a los tribunales y los procesos se pueden alargar hasta 2 años. El número de asistentes personales que hay en Suecia, ¿hay datos? Do you have any data about the number of personal assistants you have in Sweden? I know there's thousands and thousands and thousands, but I'm not sure how many. I mean, even within steel, I think we have 100 persons who have 150 persons who have personal assistants, and we have, I think, 1,500, 2,000 assistants, because some people maybe only work an hour or a half a day or something like that, and other people work full time. There's no, how do you say, I can choose anybody I want to be my personal assistant. There are a lot of family members in Sweden who are personal assistants, but you can also choose whoever you want, as long as they have a working permit and you educate them yourself. So there's no, how do you say, union where you say all of these people are personal assistants and they'll work. It depends on how many people get access to personal assistance and who they choose to employ, if that answers the question. Bueno, no sé si contestará su pregunta exactamente, pero bueno, puede haber miles y miles, yo no lo sé exactamente. Por ejemplo, nosotros en IL tenemos 150 personas que tienen asistentes personales. Los asistentes personales pueden estar contratados por 1 hora, por mediodía, a tiempo completo. Es muy diverso. Por ejemplo, yo contrato a quien quiero, incluso se puede contratar a familiares. Lo único importante es que realmente tengan permiso de trabajo, pero no hay un sindicato ni un registro, ni se sabe exactamente cuántos hay. No sé si contesta esto a su pregunta. What I can do is I know a company who does, how do you say, who keeps track of these things. I can ask them if they would know and I could send that information to Mamen. Lo que sí que puedo hacer es que sé que hay una empresa que lleva el seguimiento de un poco de este tema. Puedo preguntarles a ellos para que me den cifras y se las puedo mandar a Mamen. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos justitos, Emilio, vamos justitos de tiempo. Y Kamil no ha acabado todavía. Vamos a dejar hablar a Kamil. Muy bien, ¿vale? sí. Y ahora luego, si podemos, hacemos preguntas. Gracias, perfecto. Okay, sorry, the lady is saying we don't have much time right now. Maybe let's let Kamil finish with his presentation, and then if we have the time, we will have more Q&A, another Q&A session, if that's okay. I need to go, though, at 12 o'clock myself. Sí, pero solo tengan en cuenta que ella se tiene que ir a las 12. Sí, es que son la Kamil. I stay here the whole day. I have time for one more question. Le dejamos que ¿cuánto tiempo necesitas? You. Well, I can be fast. I can do. Depends. I mean, I will do fast. But if you have Rápido. Jamie, yes. I have time for one more question before I leave you. Es que son las 12. And then you can ask your questions to Mamen and you can send them to me and I'll answer them by email. Yo desde luego tengo tiempo para una pregunta más, dice Jamie, y si no también podéis hacerle las preguntas a Mamen y Mamen me las manda por email y yo se las contesto. Esto también es una posibilidad. So, yeah, if there is one quick last question, we can do it now to Jamie. Otherwise, we send email later.
exactly. Vale, una pregunta por persona porque faltan 2 minutos para las 12 y el catering se nos va. She would like to know if we understood it right, it is possible to hire one of your relatives, someone from your family. You can hire someone from your family. Yes, right now you can do that. And what I learned recently is probably there's a very high percentage of the personal assistants in Sweden who are actually family members. Sí, ahora se puede hacer y la verdad es de lo que he sabido es que hay un alto porcentaje de asistentes personales que son familiares. But there is now a debate on this and they may try to change that. But there's a strong, in the movement, they're very much against them changing that. Pero bueno, ahora mismo está sujeto a debate y es posible que se cambie porque hay gente que está en contra de esto. Sí. Maybe that's one last quick question. There is a lady. Alina. Jamie, one last quick question. There is a lady here. Okay, good. Go on. She would like to know do you need any certificate or anything like that to be a personal assistant? Any training, a specific training or anything like that? No, you don't need to have that. The movement very much demands that we ourselves can be the trainers for our personal assistants. Working for me is very different than working for Kamil or somebody else. We each have our own individual situation and our own individual way of our body functioning. So there is no such thing as having a certificate as a personal assistant. No. There are some courses that people may choose to go, but I don't know how. Yeah, there are a couple of folk universities that do have courses. Sí, bueno, vale, no hay que tener ninguna formación y de hecho nuestro movimiento está en contra de estos porque nuestras necesidades son muy diversas. Por ejemplo, mis necesidades son distintas de las de Kamil. Necesitamos unos cuidados muy individualizados. Sí que hay cursos opcionales que se pueden hacer y hay universidades que los ofrecen, pero no se necesita y no estamos de acuerdo en que se necesiten. Vale, son las 12, tenemos que cortar ahora. Sí, luego intentaremos, si hay alguna pregunta para Kamil. El traductor se larga. Bueno, pues alguien lo intentaremos. Vale, entonces vamos a... Bueno, nos da muchas las gracias, Jamie. Sí, luego si hay preguntas le podremos escribir por correo o intentamos nuestro inglés... nuestro de aquí, pues traducir y hablar y ya está. Yes, you might receive the questions by email, Jamie, in our English. ¿Quieres despedir, Mamen? ¿Despides tú? ¿Quieres despedir? Thank you, Jamie. Okay, vale. Thank you, and thank you, Jamie. Thank you, Kamil. Take care. Hugs, everybody. Thank you. Bye-bye. Ya que Kamil no ha podido acabar su intervención, va a hacerla ahora, ya que en la mesa de asistencia personal ha fallado una persona, entonces vamos a ese pequeño espacio, vamos a darle a Kamil la oportunidad, ya que se ha hecho un súper viaje para estar aquí con nosotras. Hello again. It's been a long time. Hace bastante tiempo que no estoy por aquí. Yeah, thank you, Carlos, for helping. De nada. Yeah. So, yeah, I mean, we had in the morning a bit of general information and also about Sweden. Tuvimos hoy por la mañana aquí un poco de información sobre Suecia. Yeah, and now I will try to be quick, but also to mention a few more things because I think it's interesting and yeah, I understand you are tired, so I will not bother you a lot. Voy a intentar comentar algunas cosas más y voy a intentar ser rápido porque estaréis cansados. All of us. Yeah. So I would like to share with you the story of the Greek independent living movement. Me gustaría contaros la historia del movimiento griego de independencia.
because I think it's interesting, and it's also the one I know the best since I am part of it. Porque creo que es el más interesante y es el que conozco mejor porque soy parte de él. And also, in the morning you had Sweden, and now we will hear 2 more examples, and we choose on purpose 3 different systems from each other, because I think it's interesting to see different examples, not similar ones. Me parece interesante que veamos diferentes ejemplos, no solo uno. So, we created the Independent Living Organization of Greece in 2014. Creamos la Organización Griega por la Independencia en 2006. Because we participated in one of the conferences of the European network, and we saw that all Europe talks about independent living, but they don't know anything in Greece about it. Participamos en conferencias europeas sobre independencia, pero allí nos dimos cuenta de que no sabían mucho sobre Grecia en particular. We decided to do something to bring it to Greece. Y entonces decidimos hacer algo para dar a conocer lo que pasa en Grecia. So we decided that we want to address all the categories of society. So disabled people, families, society and politicians. Decidimos dirigirnos a todas las partes de la sociedad, a las familias, a los políticos y a los griegos. It was created by 6 disabled people, young disabled people. Fue creada por 6 personas griegas discapacitadas. We don't have any money or any support from anywhere. It's just by ourselves. No tenemos ningún apoyo económico de parte de nadie y dependemos solo de nosotros. And we do it when we have time. That's why we are not maybe super active, but we have some successes, and I will tell you about them. Quizá no somos demasiado activos algunas veces, pero hemos tenido algunos éxitos y me gustaría hablaros de algunos de ellos. The most important one is that after, we created the organization and we started to talk about personal assistance, a few years later we managed to legislate personal assistance in the country. Intentamos que se haga una legislación en el país sobre discapacidad. Yeah, this was the most important development, because when we started, no one knew what is personal assistant. And today we have a legislation and people who have assistance. Nos parece que era importante porque al principio nadie sabía nada sobre discapacidad y poco a poco hemos dado a conocer esto. So when we decided, we joined the government on the group about on the stakeholders group to discuss about how to do the personal assistant legislation and system in Greece. We joined the government for that. Nos unimos al gobierno The government created a group of different stakeholders, like disabled people and other experts, to design the personal assistant legislation. Sí, el gobierno creó varios holdings, varios grupos de asistencia personal para distintos desafíos. To decide how to talk how to do it, with experts to design the project. Para hablar con expertos para ver cómo se podía desarrollar este proyecto. And we joined these discussions. Nos unimos a estas discusiones. And discussed how we want to do it, because we were based on the values of the European network, So the Greek idea we proposed, our organization, was the idea of Europe, of the European network, and of the convention. La idea de Grecia era la idea de la Unión Europea, de la Convención Europea. Sí, gracias, by the way. So we had different debates about different issues that we could not agree all together. Tuvimos varias discusiones sobre distintos asuntos, no pudimos ponernos de acuerdo. For example, how to do the assessment of how many hours you need. What is the correct way? Ponerse de acuerdo sobre cuántas horas.
there was, some people said, that a doctor is enough. Some other people said we need a multidisciplinary committee with different, specialists, also disabled people, to decide, because it's not a medical thing, it's about our life. Sí, no es un asunto médico, es un asunto sobre la vida. Entonces se ha debatido sobre esto también. Then we had a debate about whether families should be personal assistant or not. Se ha debatido también sobre si las familias deben ser asistentes personales o no. This was a very hot debate, a lot of disagreement. Fue un debate bastante encendido porque hubo bastantes desacuerdos. And our organization suggested that no, family should not be able to be assistant. We suggested that families should not be assistant. Sugerimos que las familias no deberían ser asistentes. And the reason for that was because we understand that disabled people should have choice and control, but in Greek reality, we don't have the experience to do it correctly. So if you allow families to be your assistants, then nothing will change in your life. You will not be more independent tomorrow. You will just get more money, but your life will be the same. Sí. And we wanted to change life. Sí, porque al final si dependes de la familia, del entorno familiar, a lo mejor puedes tener más capacidad económica, pero eso no te da más libertad personal al estar la familia involucrada. So it was not that we say the family is bad or something, but because in Greece the ties with the families are very strong, we believe that we are not ready at the moment to do it. In the future, we would like to leave it open because we believe in the freedom of choice. Claro, es que en Grecia los lazos familiares son muy fuertes, entonces no creemos que de momento se esté preparado para que la familia asuma esas tareas, quizá en el futuro más adelante. For example, in Sweden, as Jamie said in the morning, it's possible to have families, but they have experience of 40 years or something. So, it's different. Sí, escuchamos por la mañana la experiencia en Suecia, donde en ese sentido tienen 40 años de experiencia al respecto. Entonces es bastante diferente. Then another discussion was who the service should be for. Should be for children also, for elderly also. What about people with intellectual impairments or people in institutions? There were debates if it's for everyone or not. Se debate sobre si es para todo el mundo o no, sobre si es solo para niños, solo para ancianos, solo para gente que está en residencias. Our organization said that it should be for everyone who need it, no matter of the disability or the age. Nuestra organización cree que debe ser para cualquiera que lo necesite, no solo para... No matter of the age or sin importar la edad, sin importar la edad. Or the disability, yeah. Todos los discapacitados. Yeah, and also for people in institutions, because as we know also from the European example, the best way to take people out of institutions is to give them also support, like personal assistant. Y también para la gente que está dentro de las instituciones, porque creemos que la mejor manera de apoyar a esta gente es sacarla de las instituciones. Then another big debate, we don't agree with each other, was if personal assistant should have training or not. Otro debate grande es sobre si la asistencia personal debe ser... Training and special entrenarse, debe tener una cualificación, una formación. Yeah. And our organization said, our suggestion was, no, we should be able to choose whoever we want, no matter if he has training or not, because we know better who is good for us. And it doesn't matter. Maybe you want a nurse, but for me it's okay to have, I don't know, a basketball player, like in this case. Sí, decidimos que al final no hace falta la cualificación porque las necesidades son muy diferentes en cada uno. Por ejemplo, yo si soy jugador de baloncesto. Like en mi ejemplo. Como yo. Yeah. There was also the issue that if you have requirements for assistant, specific requirements, then you cannot employ people who don't have the opportunity for training, like maybe refugees
or people who don't speak the language very well. But maybe for you they are perfect assistants. Sí, también de esa forma, pidiendo cualificación, se quita posibilidades a gente que pueda dedicarse a esto, como refugiados o gente... ¿Qué más habéis dicho? Sorry? Refugiados, ¿sí? Sorry, in English? Refugees, ¿eh? Yeah, or refugees or people who don't speak the language. Sí, refugiados o gente que no hable el idioma. Yeah, or even let's say that I want to give an opportunity for the people who live who finished their prison and they have stigma and no one gives them an opportunity in life. And I would like to give them the opportunity. And they would have a job and I would have an assistant. With the training, it's not possible. Sí, imaginaros que quisiera darle una oportunidad, por ejemplo, a alguien que haya estado en prisión. Pues no tendría esta posibilidad, ¿no? Yeah, because these people, when they leave prison, they have a big stigma and no one is supporting them. Porque esta gente cuando deja la prisión, por ejemplo, tienen a su alrededor un estigma muy grande. Yeah, and groups that are oppressed support each other very often. We see, for example, people in Sweden employing refugees to support each other. Refugees support disabled people, and disabled people support refugees. It's a very important community. Sí, se ve, por ejemplo, en Grecia en Suecia, perdón, que se apoyan entre sí los refugiados y la gente con discapacidad. Yeah. And there was also a discussion about the role of service providers and how much of control they would have in the process. Service providers are, the organization who gives the role of service providers and how much control they would have. El papel de los servicios, ¿no? Yeah, and the control they would have. El papel de los proveedores de servicios, sí. Yeah, we know traditionally that if you give too much control and too many freedoms to service providers, you will not have good personal assistant. You will not have much choice. Si se le da mucha libertad a los proveedores de servicio, pues te quita a ti capacidad de decisión. Yeah. So in October 21, finally we managed to legislate personal assistant. Very important moment in our country. En octubre de 2021 fuimos finalmente capaces de legislar la asistencia personal. Yeah. And it is a good legislation. They took in account most of the things we suggested. Es una buena legislación y tuvo en cuenta bastantes de las cosas que sugerimos. But in March 2023, the government started a pilot project on personal assistant, but this pilot project is not very good because they didn't listen to us. So it's strange, they listened for legislation, but not for the pilot project. Y en marzo de 2023 se hizo un proyecto piloto, pero que es un proyecto de manera extraña porque no nos escucha a nosotros, sino a la ley, ¿no? Sorry? The government didn't listen to our suggestions, so they did the pilot project in a way which is not good for us. No escuchó nuestras sugerencias, entonces es un proyecto que no es bueno para nosotros. Sí, non parlo come slide, un po' più metà. So this project is for 2,000 people, disabled people. Es un proyecto para 200 personas discapacitadas. No, 2,000. 2,000, sí, perdón. Yeah, 2,000 people, which is very good. It's a big project. Es un buen proyecto. First, half of them in Athens and half of them in other cities. Athens is the capital of Athens. Sí, la mitad en Atenas y la otra mitad in other cities. En otras ciudades. Yes, and we manage that every disability is included. So also people with intellectual impairments, with autism, everyone can be part of the project, which is very good. Cualquiera puede formar parte del proyecto, gente también discapacidad intelectual. So everyone is there. Sí, por lo cual está muy bien que esté todo el mundo incluido. And the thing is that, the assessment is not correct, the hours given to people are not correct, and people cannot live independently. So the project is for independent living, but in reality, people with high support needs
who need a lot of hours cannot live independently because they don't get enough budget to do it. El proyecto en teoría es para vida independiente, pero no se puede llevar a cabo porque... If you have much support needs, if you need many hours. Sí, si necesitas muchas horas. Because the budget is not... El presupuesto no llega, no es suficiente. A fun fact, which is not important, but it's fun, that I am one of the people who worked for this to happen, but I don't have personal assistant myself. De hecho, es curioso, resulta irónico que yo soy una de las personas que inició este proyecto, pero no tengo asistencia personal. Yeah, but it's okay. I mean, it's not about me. It's about to do it correctly, and they don't do it correctly. We have problems, but we try, you know, and things are moving. We are still happy that it happened, because a few years ago there was nothing. Está bien, aunque yo no lo pueda tener, está bien que se pueda llegar a hacer, porque al principio no había nada, ¿no? Then I know I took a bit of time here, but I wanted, you know, to share the Greek example. Now I will be a bit faster. Ahora voy a ser un poco más rápido. Yeah, I wanted to share with you the Slovenian example, because many people say we cannot be like Sweden, because Sweden is a rich country. So I always say, yes, but you can be like Slovenia. Nos dicen muy a menudo que no podemos ser como Suecia, pero podemos ser como Eslovenia. Entonces voy a poner el ejemplo de Eslovenia. So something that many people don't know is that at the moment the small country of Slovenia has one of the best personal assistance system in Europe. Lo que no sabe mucha gente es que un país tan pequeño como Eslovenia tiene uno de los mejores proyectos de asistencia personal de Europa. Every person who needs personal assistant in Slovenia get it. There is no waiting list. Todo el mundo que quiere asistencia personal en Eslovenia la consigue. Of course, they had to fight a lot. They have 20 years of pilot project until they legislated. Por supuesto que lo han tenido que luchar mucho porque llevan 20 años. But now it's a good project, and when we did a big survey in Europe, in 43 different countries, from the answers we got, the Slovenian system was ranked the number one, even better than the Swedish one, at least in the survey. Y han llegado a ser más... in Europe, 43 countries. De 43 países han llegado a ser los primeros, ¿no? Yeah, and Slovenian system was the best. El sistema esloveno es el mejor. So this is very interesting. Even people from Sweden today go to Slovenia sometimes to see how they do it. Que hay gente de Suecia que va a Eslovenia para ver cómo lo hacen allí. Of course, it's not perfect. Today the government is trying to take some things back. No es perfecto, por supuesto, y ahí en el gobierno se intenta retirar alguno de... Yeah, people will lose some of their rights. Sí, que la gente perderá algunos de sus derechos. And that's why they need to fight. That's why we always need to fight. You can never stop. And that's why it's important to have young people also in the movement. Por eso no se debe dejar nunca de luchar. Tenemos que seguir luchando. Y por eso es importante que haya gente joven haciéndolo. Para continuar. Yeah, because for example in Scandinavia, the previous generation did everything, so they got a good system. And today, you know, and then the young people didn't fight because they had everything, but the new governments started to take things back, and there is no people to fight. Por ejemplo, en Escandinavia, la anterior generación lo hizo todo y consiguió sus derechos, pero las generaciones que vinieron después no hicieron nada y lo han perdido todo, están perdiéndolo todo. So, you know, the fight never stops. La lucha nunca termina. So, yeah, I mean, here I have some stuff about the Slovenian system, but in the end of the presentation, there is a link for a document which explains fully their program, everything they do. So I will not say it now because we don't have time. No os voy a dar todos los detalles sobre el sistema escandinavo, pero... No, Slovenia, no perdón. Sobre el sistema esloveno, pero al final de la presentación... Camila, 1 minute Okay. to finish. Okay, I will be fast.
Okay, let's go now. So here I have some interesting statistics, but I will not, you can see it later. I mean, I will share the presentation to all of you. Os enviaré después la presentación. It's statistics from our European survey about the personal assistant in different countries. Estadísticas sobre la asistencia personal en diferentes países. Okay, more statistics. They are very all of them are very interesting, but we don't have time, unfortunately. Okay. This is a page on what is a good personal budget and what are the challenges we see from the survey, from the answers of people. ¿Cuáles son cómo deberían ser los presupuestos personales para que fueran buenos? For example, in the bad things, there are waiting lists. In Belgium, for example, people wait someone to die to get their assistance because they are waiting lists. So there is a limit of people who can get. And when someone dies, a new person can get the assistance. Por ejemplo, en Belgium. En Bélgica tienes que esperar a que alguien muera para recibir si estás en lista de espera. ¿No? Yeah, because not everyone can take it now. Como no todo el mundo puede tener asistencia personal, tienes que esperar a que alguien muera para acceder a ella. And there are many systems. Or, for example, in Bulgaria, the money is so small that only family can accept it, to take it. En Bulgaria hay tan poco dinero que solo la familia puede aceptarlo. Here it's about centers for independent living and their roles, because we saw in Europe that the best systems on independent living has the involvement of centers for independent living, of disabled people. Sí, los centros para la vida independiente have a very important role. Tienen un papel muy importante in managing personal assistance. Sí, en desarrollar la asistencia personal. For example, your neighbors in Portugal, they have also a pilot project, and the Center for Independent Living in Portugal play an important role. En Portugal tiene un programa piloto. And the Center for Independent Living play an important role. Y el Centro para la Vida Independiente juega un papel importante. Yeah. But of course they have also problems. Pero también tienen problemas, por supuesto. Here is just a document we have, which is it's a checklist, so so people can know how to, if a personal assistance system is good or not. It's like have specific questions. So whenever you are questioning a system, you can ask these questions, and you will see if a system is good or not. Sí, un método para saber qué sistema de asistencia personal es bueno y cuál no. Hay distintas preguntas por lo que nos podemos dar cuenta si un sistema es bueno o malo. Okay, this is a few more information about the document. I skip it. Again. And this is finally, and I finish, some documents and some interesting information, and also a few nice videos about personal assistant in different countries and in Europe. So you can find many statistics and information here. Sí, estadísticas e informaciones sobre distintos países en Europa, ¿no? Sí. Y de Enil. Exactly. Yeah, gracias. Thank you, Carlos. Thank you. You did my best. Try my best. Yeah, thank you. I mean, I know it was fast, but we didn't have time. Bien, Kamil, muchas gracias por tu exposición. Muchos ejemplos de Europa. Vemos que hay países con cosas mejor y también con cosas peor que aquí. Por tanto, imprescindible esta coordinación y esta transmisión de información.